When you enter content creation, you should be mindful sa mga gina-post pala. And then, people would have expectations towards you. But then, na-realize ko man nga, I don't have to be perfect all the time. I've seen Metamorphosis. What was it about? So, I took inspiration sa akong journey. So, it's about self-discovery, growth. Ang journey mo pala. Ang imo evolution. Do you think na ang transformation requires pain? When you change, you grow. When you grow, it requires letting go. Do you feel the pressure for representing your generation of creators? Siguro. Welcome to the Builders Podcast, where we celebrate the people who build, create, and inspire. The Builders Podcast, presented by Buildmaster.ph. Real stories, real builders, real talk. I'm Charu, and in every episode, we sit down with builders from all walks of life. Everybody wants to be seen, but nobody talks about the price that comes with it. Today's guest knows that price. A son raised by strength and an artist defined by growth. A kid who had to figure himself out and grow up fast. Because this episode is not about fame or makeup or fashion. It's about what happens when life stops giving and you still find something beautiful to build with it. He's funny, he's fearless. He's proof that you can be confident without pretending, creative without compromise, and strong without losing softness. This is Cass Gyro. Fresh na fresh? Of course, yes. Wow. Di ikaw halin, Cass. Wala lang. Wala man. Online class. Online class. Kaskwela pa si Cass. Yes, eskwela pa si Cass. Okay, very good. So, let me start this conversation. I mean, thank you so much for being here. Sure. And we are very it's my honored. pleasure also. to be Yeah, we here. are honored nga ari ka diri subong sa The Builders Podcast. And let me start this conversation by asking you, what's the hardest life lesson nga na-learn mo so far? Wala Ay, pa, siya, wala pa. Okay. Okay. Sige, Cass. I think the hardest lesson that life has already taught me is that I should be the one that I can rely on every time. Sa Because- self mo. Yes. Kasi growing up, syempre, I don't have a backup plan. Mm. I grew up in a broken family. So, ang love, kag ang care sa akong grandparents and my titos and titas, ara siya. Pero I realized that I am the one who should put myself together. I should be the one who would navigate my fears and guide my own growth in life. Did you feel nga gin-force ka nga mag-grow? I mean, at a very young age, di ba? You grew up with your grandparents, your titos and titas. Did you feel nga you were forced to grow up at a very young age? Somehow, siguro, I find it nga I was forced. Pero hindi man siya ginambal nga, like literally forced. There are things lang gid nga na-learn ko at a young age that most people would learn later on pa in life. Okay. So, bata ka pa, dodamo ka na-realize? Yes, intindihan mo lang dapat ang the absence. That's why. So, nagdako ko nga somehow dapat intindihan mo ang tanan nga mga bagay. Just because of my family situation. Yeah, we'll get to that Yes. family thing later on. Pero you mentioned you live alone right now, independent, Yes. na si Cass Gyro. What made you decide nga it's time for you to, move to your own apartment, to live on your own? What made me decide is, hamba ko bisa self ko, growing up,
balaan mo ma'am, ako daan, growing up, hindi, asang nagka-start na gid family ako nga mga tito and tita, hindi siya hambal nga nagastay lang ko sa isa lang gid kabalay. So, syempre, sang napatay akong lola when I was in 4th grade. Syempre, ang nabilin, let's say, nagka-family na ako ng mga tito and tita. So, they have their own houses na. So, ang kinaobra is, okay sa muni nga, diri ka kay tito mo, anay stay. So, diri ka naman kay tita mo. Okay, diri ka sa muni. And then, sa nag-transfer na ko di sa, when I was senior high na, nag-transfer ko sa Iloilo National High School. Nag-stay ko sa akong tita sa Mandurriao hasta nga nakagraduate. And then, sa nag-first year college, nag-boarding house ako. Pero siya bed space. Okay. So, kami sa room. So, medyo, although nga, nagsipak, nagidman ko bala sa pero wala ka dyan privacy. Until then, I decided nga, need ko na gid space. Sama ko, syempre, I'm growing, I have my own things, I have, need ko na sang space nga kundi free ako nga maubrang tanan nga gusto ko. So I decided to move out. And by God's grace and provision, thank you so much. Yes, 'di ba? Successful ang pag-move mo move sa out. imo apartment. Congratulations Thank you. on this phase of your life. Pila ka pa lang gani? How old are you? 22. 22. And then there's this one time that you mentioned about your grandfather. He was not really accepting if si Kas, ang imo nga preference, ang imo gender, tama? So, can you tell me about that story? Regarding that, hindi man siya ginhambal nga nga sagaba nga panawag nga hindi bala gusto ni hindi ko baton ni lolo. It's just that hindi naya lang siya guro. Kaya syempre, isang gamay pa lang ko daan, gawups kiri na kuya daan sa chan pa lang ni nanay. Malaan na gid nga agi ko daan. Pero syempre, understandable niya sa part sa mga father, nga muna. Kaya syempre, nagdako ko daan sa mga tita ko, syempre pila sila kabilog. 4, hindi ginampangampangan ko nila makeup. Then there is one time, high school ako, I used to put makeup, hindi ko daan mag-eskwela sa high school nga wala makeup, maski lip tint lang na basta may makeup. So, gimos kami. Ang agi, nagapang eyeliner sa mirror. Tapos, not knowing nga si lolo or si papa, tapos na siya gali paligo. So, pagpagwa niya, nakita ako nagapang eyeliner sa SPO, nagamba siya nga, na pang eyeliner mo, agi ka? So, tagambal, ko yung nga, hindi ano lang itong boy ka lang. Nga-eyeliner, emo. Then, may time man nga, fiesta, sa amon barangay, upcoming fiesta. So, may mga intermission. So, mayroon ato group sa mga girls sa amon sa una, mga dalagingging, nga gusto ko nila paintrahon sa saon. Siyempre, ako lang isang, bading. Gipa-join ko nila. Tapos, hanggang practice kami sa likod balay, sa may talamnan. Tidira na mostly nagatambay mga tao, di ba? Siya dry pa siya that time. Wala ako kabalo nga si lolo gali, nagpuli na halin siya obra, and then nagdiretso to sa may taramnan. Kita ikaw. Nakita ako, Hey, you're scary, whoops. Nag-i-gid siya. Tapos, wala ako that time, like yud or whatsoever, bakol. Pagpuli ko lang sa balay, ginakigan niya lang ko, mamaya, hindi ka dapat mag-intra sa mga muna, and everything. But not in public? Wala in public? Wala siya gamuna sa public. Okay. Tapos, asa nga sa there's this one time, dirigid ko na nag-start ko make-up when I was 15 years old. Sa mga teachers lang. Racket-racket. Racket-racket. 50 pesos pa lang sa una kong sukot. Wow. May time to nga, mapa-make-up sa akon ang mga bata sa teachers kay graduation. And then, doagap ako mabugtaw. Siguro mga 5 or 4 kay may himos, kay agap ang graduation. And then, lang ko kay namangkot si Papa. Siyempre, mga lolo, tayo katigulangan, aga pa na sila gabugtaw, gidigamo. Hindi na sila ka-sleep, like 3 a.m., 4 a.m. And then, gihimos ko para sa racket. Si Papa nagkadto sa ako, na may din ka makadto. Kung may make-upan ko, tani sa dira naman actually sa Piak Barangay. So, pwede siya mamotor. Kung may make-upan ko sa muni bata ni Ma'am Yason, muna siya. Tapos wala man siya damo nga istorya or sabi, kulpi lang siya nagambal nga,
ati sige, di dulong ta ka. So, Ah. asa nga, Dito sige, na. oo, dito na, wala naman ko may na-feel, gid nga like, may hindrance pa si Papa nga, okay, ang apo ko, Different, dabi, ang mga tatay or lolo, magpakita sang care nila, no? I mean, they can look strong, pero deep inside, they care so much sa imo. as And in, amo na ang way ni lolo mo to tell you nga, it's okay na. You know, like, I mean, ginasupport niya na ka. Baton niya ka if sino ka. Yes. Do mo na, di ba? We always see your mom sa imo post, and then you talk about your grandparents and your titos and titas, but we never hear about your father. So, what's the story there, Cass? wala siya na story gid sa ako ni mother, ang full na story. Pero what I know is, sang pregnant pa lang si mom, I mean, dito sila sa Manila, nagkilalahay. And then, my mom got pregnant muna. So, sang pregnant pa lang si mother, absent na yung daan ako ng father. So, that's the reason why my mom left me when I was 1 year old pa lang sa akong grandparents' hands. And na-try ko nga i-reach out akong father. Kaya ginatag man siya sa ako ni nanay ang iya bala nga account sa Facebook. Yes. Nagipakilala man siya gali sa Oo, imo. ipakilala man siya sa akon. Pero like, growing up, absent kaya akong father by my side. So, ginpakita siya ko ni nanay mo ni si tatay mo, everything. There's this one time nga gin-message ko. Nakita ko may asawa siya. May family akong father. And nag-reside sila sa Bicol. So, there's this one time, nakita ako iya Facebook, kita ko asawa ya. Let's say, we are ako mga grade 7. Okay. Gin-message ko siya dayon. Bako, excuse me, asawa ka ba ni Rex? Ano ba ko na? Tapos nag-reply siya nga, opo, bakit po? Gin-replyan ko man siya dayon nga, anak niya rin kasi ako eh. Hoy, Okay. nga. Edo ka, ano lang sa'yo, do teleserye. Tapos nagamba siya nga, okay, anak kanya kay Emerald, gano'n. Tapos ginhatag, sige tawagan, bigay ko sa'yo yung number ng tatay mo, tapos sabihan na lang kita pag nandito na siya. So, hindi man siya gitambal ng normal dita. And then, to that time, nakatalk kami sa chat ni tatay, pero hindi siya muna kalawig. Naman, nagamba siya nga muna. Ngayon man siya pasensya. Si papa mo? Ang biological father ko. Ngayon man siya pasensya. Tapos ginamba niya nga muna. Through what? Through text? Text. Ngayon siya pasensya. Ginambal niya nga may mga utod ko to sa iya. I mean, may bata siya bala sa, so, consider mo man siya nga, mga utod ko muna, wala man ko nag-question, gid nga ginubra mo, nga ginbayaan mo. Kasi syempre, that time, bata pa, big ko katama, so wala pa, hindi pa gid siya like, super big deal, gid. But then, growing up, makita mo bala iban, may difference, gid yagali, kung nagdako ka sa family nga hindi broken. Ang upbringing bala muna may mga gaps. Ano nga difference na, Cass? What do you mean nga mga difference na sa upbringing? I mean siguro kung nagdako kami, ako nga complete kami, hindi siguro like need ni nanay nga bayaan ako at a very young age para lang mag-work to provide. Tapos hindi siguro muni bala nga living independently ko at a young age. Siguro ara pa nga may somehow ga-crave ka man pala nga may pulian ka bala nga own mo gid bala nga may tawgon ka nga nanay kag tatay. Complete. Nga complete gid ka mo bala. And then isang Sunday nagsimba ko sa St. Clement's. And then pag peace, 'di ba, peace be with you. Nakita ko wala ang sa left side ko dubilog sila gulong nga family, nagsimba. Nagdo ka, lang walang ahay. Tani ako man. Somehow. Pero kaya, gina-wish mo nga muna. Nga tani ma-complete. Siyempre, growing up, ka-crave ka gidya sang love of a father man. Nga like, ang imo, gidya pa lang a father. So did you ask your mom or did you open up a conversation sa iya about nga muna, nga amo niya aton family? Wala. Pagid kami like talk. Kaya ang amon, daan ni nanay,
hindi kami daan vocal sa isa kag isa way back. Pero subong nga bak nga nagadako na ko, ginatry ko na nga maging vocal kay nanay, mag-open up sa mga problems ko. Kaysa una daan, kung may ginabatsyag or whatsoever, wala ko daan kapanugid. Kung may ginaagyan ko, wala ko kapanugid, masin kinanay. So, I only have my friends para sugidan. Kisa ginakigan ako sa mga tita ko kay wala ka gahambal mo ni, na may ginaano ka gani, na may ginabatsyag ka, may ginaagyan ka. May open up ka man sa amon, kasi syempre palangga ka man namon. Would you say nga effect na siya because hindi or broken family ka? That's why nga you tend to keep things nga sa imo na lang? Or wala ka gapanugid? Wala lang gid kuya gapanugid. Do, kumbaga I'm trying my best to fix things On your my own. Mm. Hindi mo gusto mangin burden sa iba. Do, medyo somehow. Kasi hindi mo pala gusto nga simply you don't want to be a burden to someone. Nga you're trying to fix things on your own. And then, na-realize mo pala nga hindi pala, what do you call this? Ara na siya sa dila ko pa, hindi ko pa mahambal. Pagwaakas, kaya mo na. Pwede mo basahon. Ilabas! Ilabas So, mo! una pala, you're trying to fix things on your own without the help of others. So, independent. Kaya. Mm. Because siguro, when you were growing up, amo na gani, because you thought, or na ingrained guro sa utok mo nga, ako lang isa. I mean, I have my grandparents, I have my uncles and titas and titos ko, but at the end of the day, ako lang isa. So, natatak na guro sa utok mo. Amo Yes. na. Okay. So, because you grew up sa absence, di ba? But then again, you've built something out of it, like, strong gid yang imo nga personality. So, I've seen this sa TikTok mo. It's the Metamorphosis. It's one of your Thesis collection. yes, thesis collection mo. It's very stunning. Kapila ko siya i-watch, like namian gid Thank ko. you. As in namian gid ko. So I think that the Metamorphosis, for me the way I interpret sa imo nga life, and I think also sa listeners naton, would also be able to realize nga there is this gyro sang una nga muna caterpillar ka pa lang, tapos dugulpi ka naging butterfly. But para sa imo, your creation, what you created there sa imo nga thesis collection, what was it about? Anong story didto sa imo collection? Actually, wala siya story. Yung tahi ko lang Okay. A little backstory, kay isang gamay pa lang ko daan, mahilig na ko din sa butterflies. And then, may times nga, i-collect ko na ang mga caterpillar bala. Tapos, ibutang sa isa ka box. May time ganing akigan ako sa akong tita, kay ang mga caterpillar, nagwa siya sa box, tapos nagkamang sa bata, iya nga pag-ubunaan. Oh no! Ginakigan ko nila. And then, memorize ko pa na sa una ang mga butterflies when I was in grade 7. Ah, really? Ang mga ilan. Pero subong hindi na ako ka-dong-dong. The kinds of butterflies, kung ano sila. Mga wings, mga ano nila. Oo. Tapos, ang nagka-thesis na, so actually, makita mo man sa akong accessories nga more on butterflies kaysa ako na pang suksok. And then, there's, nag-thesis na. So, ang amodan nga thesis is, somehow, wala emo, gid na ibala nga, kumbaga may inspiration ka. May it be music, things, nature, whatsoever. So, I took inspiration sa akong journey, ang metamorphosis na siya. So, it's about self-discovery, growth, amo na, kung ang journey mo bala, nagaling ka sa muna, asa nga nagabot ka na sa muna. Paano ang imo evolution, daw mo na. It was really beautiful. Ang patterns sa butterfly, it represents also, I mean, very fragile, di ba, ang butterfly. Gamay lang, pwede mo siya mabuslot. Oo. But if mag-fly sila, they're very strong man. So, para sa imo, your transformation, do you think nga ang transformation requires pain? Yes. Because when you change, you grow. So, when you grow, it requires letting go. Your identity, what's familiar,
comfort. What's Especially ang comfortable. comfortable. Yeah. And then, syempre, ang process, hindi siya easy peasy lang. Hindi siya na, ay, okay, ano lang ni, hapos lang ni. Bumpy siya actually when you transform. But then, you hold on to faith nga at the end of the day, this will be worth it. So, ang ano lang gid is just have faith on the process. It doesn't mean nga stagnant siya. It doesn't mean nga wala siya effect. Somehow, it happens on the inside. Yeah. Kumbaga ano muna. So, have faith in what you don't see. Have faith in what you don't know. Yes. Patience man. Patience And pa yun. believe nga, maskin small ang improvement. Small steps. Yeah, and still steps. Is still a progress. Correct, diba? So, do you think sa life mo, Subong, you've already experienced your own metamorphosis? Siyempre sa una, kumbaga let's say caterpillar pa lang. Subong manananggal na siguro. Charot lang. For me, I think, hindi pa man gid siguro fully grown. Ara ka pa sa process. Ara pa Japon sa process of self-discovery. May growing, still learning. Because learning is a lifelong process man. So, damo pa kung may mabalakag isa pa, bata pa. So, Yeah. damo pang dapat nga mabalaan sa kabuhi. Correct. You have a long way to go pa. And speaking of, di ba, sa imo journey, you've been a lot, di ba? And also your art, yung mga fashion, ang pag-makeup mo also Yes. evolved. But ang pag-move mo sa new apartment mo, ang pag-study mo, all these things, I know that you don't do it alone or you cannot do it alone. Di ba? Hindi kita do things on our own. Whether we say nga strong kita or we can do it, but we need people, our support group, we need people nga ara sa aton, sa likod naton to support us. So, let's talk about the people who stayed while you were changing or you were evolving. But before that, I have received here, I have received a message. So, speaking of the people nga ara sa likod mo or nagabulig sa imo, which I know that you value your friends so much. So, they have here a message. Hi, first and foremost, I just want to say that the Gyro Gyro na makita niyo sa social media is far different from the Gyro Gyro of friend naman. Like as in, behind that camera, you would see ang Gyro na sad, ang Gyro na stress, ang Gyro na nagkaka-overwhelm. And I'm so happy na naging part ako sa mga situations and journey niya all throughout. I'm very, very much proud of you. I'm Oh, it's very, very happy na nagkanta ka. And I love you so, so, so much. And I miss you so, so, so much. I miss your jokes. I miss your stories. And I miss your presence already. And oh my God. So bago. This is the most authentic reaction. It's because how I wish people would know how genuine and loving Gyro Gyro is. How kind Jai is. And how lucky we are as his friends na ara siya always part pa naman. And I hope people would see that aside sa Jai na makita nila sa internet. And ma-realize nila na maging mas kinder man also sa pag-keep sa mga comments about Jai's life. Because he's still a person, when things mo siya Japan. But whatever happens, ay na kami nga friends na always kung mag-support, nag-back up siya always. Because we know him. Mas kilala naman siya. Kibot ka, ko din, no? Pero, I met you early on this year, and we've known each other for a little amount of time, and I could say that you're really one of the best persons to be friends with. I am really grateful we became friends, and I really admire your work ethics, and I hope you get more opportunities coming your way, and you work really hard for what you have, so that's not a lot
that's not something a lot of people could say. And really protect your craft, your piece, and know when to say no and when it's like too much. And yun lang. Bye-bye, love you, Jai. Ay. Thank you so much, Vinny Uy. Jai, for coming into my life and being Uy, my ang best lamig friend, a good friend, and a sister na kung sabihin, balusay na kita kapag give advices sa atin ng mga problems. And thank you so much, Nini, for being one of my saviors sa college time ko. Kung sabihin nga, good bilay ka mo chat ni, may gig ka sa ruan ni, available ka sa buwas ni, here, anay ikaw ka na ako ni, ma-hair ka, anay ka na ako sa amon dyan. Thank you so much because sa pag-hair na daan ni, nakadatis-datis kita kag nakadawa-dawa sa aton nga college life. And then I just wanted to say nga proud din ako sa kung anong na-achieve mo tulad tungod sa imong mapagpaning usok kag kabakod na ma-achieve na ang tanan-tanan nga butang nga may dayan ikaw tulad. I know hindi mapos kung ano ang ginagyan mo ni. Halin kang una hasta tulad. Muda nga always gid ako ga pray gid ginambal ko ta kanimo nga basta makagraduate ka lagid nga maging successful ka lagid. Fulfilled man kami yung mga amiga mo. That's why thank you so much Liwan. Nini Jai for being a friend, a best friend, and a sister to me. Alam mo ka always kag do things that will make you happy. Thank you so much. Hi, Cass. I cannot forward to write a message because we're not into that. Hala, hindi ko ready sa mga mo ni. Coming together and laughing together is already enough for us. But more than that, I just wanted to tell you how proud I am of everything you have now. For every door is opening opportunities, every challenges you won, and every silent battles you fought. I may not say a lot, but I'm always clapping for every success you will have. I will always be one on the shoulder to lean on. I believe it's not the time that will test the friendship we have built, but the connection and sincerity of our hearts to appreciate each other. Continue achieving more, and I dare to say this, but I love you so much, and thank you for everything you have shared and continue sharing with me. God bless you. Si Cass. That was unexpected ha. Hindi ko to ready sa mga pamoto. Surprise. Whew. But I love them so much. Grabe Why? yun ang effect. I mean, sa una, syempre, growing up independently, though, hesitate ka pala sa una mga you help. But then I realized, what if I allow people to be there for me? Man somehow. Yun open mo, Yeah. yung mga self Mm-mm. sa ila. So, sa nakilala ko sila, syempre may mga times nga why man kami gintindihan ay. I've already outgrown a lot of friendships, relationships, Yes. sa muna. But then, you met people for a reason. So sila, actually sila gid, balaan gina nila ang... Sila ning mo small circle. Ang somehow, ang part sang damo na sila actually. Aww. For those mga isa na sila gid sa circle ko nga sang time ba lang nga really down gid. Like ara lang gid sila ya. Even though nga they don't have something to say, wala man sila may maubra kahit hindi sila sa sitwasyon ko. Pero it's nice nga knowing nga minsan sa simple lang ba lang ang pagpangamusta na diin ka lagaw ta mo ni. So may mga times agis nga mga alauna, alas 2 sa kagahon, ginakaduan ko nila sa boarding house, ginasugat, mga Jollibee, kisa matambay kami sa Haro Plaza, nga doon ka, wala lang kami nahadlok na mabuntan. Galagaw kami sa Haro Plaza, pungko-pungko sa magkaagahon, dayon tambay sa kundiin. Ang obra lang namon is, wala lang, talk lang. Tapos what I admire is, kung may misunderstanding man sa amon nga circle, wala kami hambal, like, away dayon insilida. Gina-try naman mag-communicate nga okay sa morning adlaw do wala ko na namian sa morning which na appreciate So, ko, honest conversation kamo ya. ang with each simuni ko nga other. circle gid subong do ka healthy lang kay hindi siya bala like hindi ka matingala nga ano na ubra ko. Hindi ka mag-overthink. Yes. Nga ano na ubra ko man nga way ako na sapak do mo na. So healthy siya kay somehow ginaprangka ka man bala nga okay. Tapos kung may mga wrongdoings man ko,
sila man nag-advise ako nga, Jai, dapat mo ni sala na. So, you may try mo ang muni. Muna, ga-suggest sila. Pero ginambalam ako Japo nila nga, sige lang imo man na decision, Japo pati yun, masa uli. But then they tell you if gina-call out kanila if may gina-call mga out sala. kanila. Kag, whenever nga may mga ganap ko, abi, or whatsoever, ginatry man nila nga mag-show up, which I appreciate Support. so much. Siyempre, growing up, as what I have said, do kulang ko sa mga presence, sa mga milestone ko bala. So, pag thesis ko, ara na sila tanan, and guess what? Nagsuksok, gina sila sang butterfly, man nga printed, nga mga kayo, kag mga that's so pins. sweet. Tapos, Grabe. the night before sa nga contest, so wala na kami nagtulolog. Sila na nag-steam, na malansya, nagbulig sang panahi, sa So, Grabe. I love them so much. Grabe ka support. That's why they mean so much sa imo. Because, I mean, nowadays, talagsa lang kita kakita sa genuine nga friends, tama? And friends man nga, hindi lang sa sadya, hindi lang sa success, diba? Hindi lang sa fame. Wala Hindi lang kanila sa gin fame. friend because ikaw na si Cass or Jairo. Gin friend kanila, maskin sang wala. Yeah. Kag isa pa, I admit to myself, hindi man ako perfect na friend. I have my shortcomings man sa ilang, na may kakulangan, kisado, hindi man ko maintindihan. Pero sila, hindi sila muna, dahil kadasig, mag-let go pala. So, that's one thing, gina-cherish ko. So like family. Somehow. Yeah. More than friends, they're like family na sa imo. And that's what you said. It's also nice nga they call you out if you do something wrong because dira mo matest mo. True friends tell the truth even though it hurts sometimes. So I'm And happy for you, Jai. Kag somehow, though, it helped me grow nga magbaton sang criticism bala. Nga constructive. Kaya dan mga tao nga like ma-criticize lang just to criticize. They're not open nga para ma-widen bala ang imo nga thinking, understanding. Sakto na. Very good kinang mga friends. So any message para sa ila? Ay, sorry. So, balaan nyo man na nga everyday naman taga-storya dahil do pa adlaw-adlaw na lang taga kita ay pwede mga 1 week na hindi. Pero thank you for having my back at times. Sa tanan-tanan ko nga friends, you know who you are, even though nga sunggudan ta ka mo na wala ka mo nag-video kag nag-greet sa. O hindi. Pero muna, I love you all. Balaan nyo gid na kung sino ka mo. Wala man ka mo sa video nga gipakita, pero you know to yourself kung sino ka mo subong and palangga ako gid ka mo tanan. Rako nga salamat. Do you feel the pressure and the responsibility for representing your generation bala of creators? Siguro. How? Paano? Responsibilidad. Paano? Somehow, ma-pressure ka man. Kasi syempre, people would look up to you. And sometimes, when you enter the content creation nga world, sometimes you should be mindful sa mga gina-post bala. And then, people would have expectations towards you. So, kisabod lay siya nga i-balance ang pagiging content creator kag ang pagiging normal na tao kay ma-adjust ka sa expectations ng mga tao. By kisab, may mga times nga in-expect kanila nga dapat online ka permi, dapat permi ka ga-post, nga dapat kung ano ang tsura mo sa social media, amo gina yung tsura mo dapat sa personal. Pero but then, na-realize ko man nga hindi ko man dapat I don't have to be perfect all the time. Amba ko. So, I let myself nga maging tao man, maging normal nga tao. Because you are a person, a human being. Behind the gyro, behind there's your more, TikTok. There's more a lot behind the posting. Behind your funny memes or mga funny mo nga mga skits sa imo nga socials. As you try to be as normal as you can, especially nga student ikaw. That's why I'm so curious ganit, diba? How do you balance nga you are this in your social media, tapos sa school paano na siya, like how people interact sa imo sa school
Or sa dalan, or makadto ka sa mall, dumawa mo ng experiences pala. Kung sa school, wala lang, nagka-overwhelmed na ako kisa. Kay isang time nga nakilala na gid ko sa CAS. Yes, yes. Do randomly, galakat ka lang sa school, may matawag si mga CAS, may gulpi lang, may mapapicture. Si mas roman sa dalan, especially sa SM. Wala mo ko gali parinte, damo ko gali CAS, pakas mo na. It feels overwhelming. But then, I'm so grateful for the support nga gakabaton ko sa mga tao. So, amo na, somehow may mga advantages man siya. And then you mentioned before nga you don't like going out, not being put together, like makeup. None. Pero right now, amo na, you don't Sa try una. to be perfect. Sa una, hindi ko magwa nga wala naka-makeup. Maskin mamahaw lang na yan sa dalan, dapat nag-ipungsa ang buhok, Yes. pagutang lip tint or ano. But then, growing up, asa nga na-realize ko man nga, pero time man siguro nga may ipakita mo man sa tao kung ano bala ang ikaw behind the fashion kagwapa nga ano sa social Flashy, Guwapa. nga mga ano. And then they accepted it. I mean, people still recognize you as Cass, even as though Cass. without Or yes. the makeup. Maskin Tama. messy hair pa na si Cass Japon. Cass Japon ang tawag. Doon ka tanan-tanan, pakas na lang. Oo. Nagsikat ka gidya because sa Cass nga na, no? Actually, una sa Meg. 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 Una. Tapos, sang recently na lang na ang Cass. Asang nagpadayon na ang Cass nga na. Asang nga ang diragid ko yan na known sa Cass compare sa Meg nga mas nauna. But being discovered or nagsikat ang pagiging Cass mo, it wasn't planned. Tama? Hindi. Siya plano. No, random lang gid. Kaya di pa supposed to be Meg na siya tani. So muna, may time to nga ang Isak nag-conduct sang do fun run, So nakatali ang buhok, babayi, and then super sexy. super sexy. Jogging. Tapos amba ko video ko be nga nagatalikod ko nabi mama ka nga miss si Fryle to ang nagvideo sa akon. Miss. Tapos magbalikid ko nga, Cass, jogging, wala. So, random lang ang Cass. So, nagsigi-sige na. Ginobrahan ko na content. Nag-glow up ang amo nga post. Okay. Very nice, kid. Wala, engineer, gid ko yan. Hindi, construction worker. Welcome to the hard hat zone. Yes. Congratulations, kay na hard hat na ko. Yes. We get the unfiltered truth from Cass Gyro. Ready ka na, Cass? Nakulbaan ko sa question? Wow. Okay, go. So just need to give me the first thing that comes to your mind, okay? Lasig lang niya. Okay, ready? Yes. Go. Makeup or bare face? Bare face. Fashion or comfort? Fashion. Silence or noise? Silence. Describe fashion in 3 words. Nasigay nila. 8, 7. Fashion, expression, creativity, and pwede ChatGPT lang. Anong isa man? Self-expression, freedom, and creativity. Perfect. Okay. Time travel to the past or to the future? To the future Okay. First thing you do when you wake up? is to open my eyes and pray to God. Last thing you do before you go to bed? Close my eyes and pray to God again. 1 to 10. How independent are you? I'd say 5 for now. 1 to 10. How soft are you behind the confidence? Soft, I'd say 7. What's your dream job? My dream job is manong gid man ko ha. Ano gid man na lang ko ba engineer. Ngayon, kabala ka. Di ba? Ano pwede ambassador? Pero to be honest, ang dream job ko is to be a flight attendant. Okay. Stay quiet or speak your mind? Speak my mind. Okay. Love or career? Career. Wala ba love life? Kapangita.
Kung may mag-abot lang. Spend or save? Spend. Okay. Good laugh or good kiss? Pwede i-chat ko lang. Good laugh. Ay. Siyempre kung galak ko, makis. Hindi ko joke. Pati joke lang. Guys, doon ka mo. Yung malagi na seryoso. Wow. One word to describe your life right now. Anong life ko sa bungaw? Hindi pa na siya sigurado. Kinikaw mo ko to. Get talk sa self yan. Hindi ka sigurado. One thing to describe my life right now is siguro ano man. Pwede i-chat GPT ni Wat. Edo wala mo kabalo kung anong Wala ka kabuhay na ko sa token. Siyempre self-discovery pa lang ko. So, on the process pa lang. Siguro. Metamorphosis, Japon. Perfect. And the very famous, sex or chocolate? Hello! Actually, si self to guys, hindi to ako. Pusang ba? Okay, go. Okay, Let's be congratulations. honest. Oo. That's it. Thank you Ay, very much. that's it. Congratulations. You passed the hard hat. Thank you so You much. survived. Let's talk about what comes next for Gyro. And what are you building from here? So, di ba subong you're still studying, graduating. Pila na lang ka, Graduating na this year. This school year. This school year. So, next year, you'll... Next year. Okay. And after graduation, do you have any plans? So far, wala pa man. Pero, plano ko na napihok. Plano ko na mag out of the country. Or kung pwede man, mamana na lang maging housewife. Aww. Na manilihig lang kung aga, mga pingapi sa amon balkon. Naging Tapos- perfect housewife. Mm-mm. Oo, my God. Oo. I agree. Pero what are you building right now sa life mo? Sa Subong, hindi, buwas. Subong ganit, di ba? Right now, ganit, di ba? I think I'm building stability, independence without reliance on others. Tapos, muna, nga ma-discover pag ako more of myself. That would help me to grow pa as a person. I still, as what I have said, learning is a lifelong process. So, what I may learn during this process may help me to build something much greater for me in the future. Oh, you're so admirable, Bella, because despite diba, the fact na super joke ka lang per me and fun ka lang per me sa imong mga videos, but I think that most people who are watching right now deserve to know or see kung sino ikaw and that they learn something from you. If you are going to create another collection like the Metamorphosis Bella that you created, if there is something in your mind that would represent ang season of your life right now and you're gonna name it after a collection that you will create, ano na siya nga ang title sa imong collection? Siguro the title, after the Metamorphosis. Yeah. Siguro what comes after Metamorphosis, the collection is, matawag ko siya nga like, let's say, emergence or bloom. That will signify, growth. Yeah. And your evolution. Man. Yeah. Diba? Kung mag-result na siya. Yes. So, right now, a lot of course, mga pariyunimo generation, Gen Z, I'm sure nga ga-listen gid, and a lot of your followers are watching and listening subong sa aton. If you could speak to them directly, if you have one advice para sa ila, ano ina siya? Kamu na. Kaya yun na. Ako pag-idea. Well, if may advice ko subong sa akong fellow nga Gen Z and to my followers, be patient with yourself. It doesn't mean wala progress or hinay.
it doesn't mean nga wala ka nag-usad sa kung diin ka man subong. Mm. Be patient and know that God hears you, He sees you, He knows that you're weary and tired, but have faith that God has plans for you. Thank you. Thank you, good Gus. Yes. So for the future Jairo naman niya, ano gusto mo ihambal sa iya? Self. So for the future me, siguro kung aran ako sa future, kag mag-look back ko, Yeah. I'd say you're so brave for standing up. Even though life is full of uncertainties, for being a source of life. Wow, source of life. Source of happiness to the people around you. So I would say congratulations. And somehow, the hardships and the progress isn't always that linear. But then, slowly, you're making it. Thank you. Very good. I mean, you've learned things the hard way daan at a very young age pa. But you are surviving, you are thriving, diba? And that is very, very seldom para sa bata. I mean, sa age mo, I think. So, you didn't wait sa world palang gaan ka opportunity. Because at a very young age, nagraket ka na. And damo ka lang ginobra. You somehow, I would quote Direk Daniel Kagina when he said that he created the opportunities for himself. And I think that also applies to you. So, very good ikaw dyan. Kas, thank you good so much. Thank you so much for having Please me. invite them kung diin kanila makita to follow you. So guys, follow me on my social media account sa Facebook, Jairo, and also sa TikTok and sa Instagram. So kung application is now open for sa gusto mag-apply, ay lang ko din. Oo. Walaan nyo na. With or without experience. 1 month advance, 1 month deposit. Wala boarding house. Dala tubig, kuryente. Dala na siya tubig, wifi generator, kag nawasa. Okay, Jai, thank you, Kid, so much. Thank you so much for sa having imo. me. And I hope, Kid, for your success. Thank you. Kamayad gid ikaw nga bata, and I'm sure that your mom is very proud of you. And I'm also proud of my mom for raising a child, for raising a beautiful child like me. Hi. Thank you, Kid Kas. Thank you, Kas. Sa Salamat. mga Kas ko da, padayon lang wala Japon. To our listeners, thank you for being part of the Builders Podcast community. If today's story inspired you, share it with someone who's building their own path. Until next time, for now, let's keep building, learning, and inspiring. I'm Charu, and this is the Builders Podcast. Do you think people now celebrate Christmas for the aesthetics and not for the spirit of Christmas itself? Pag nga ba mo Christmas, it's just a celebration of family. So, modo kadamo na factors. Subscribe to Buildmaster and join us as we continue to celebrate the builders of our time.